Hi guys, still Gratius. This time on the sixth misuse amongst God's ministers, and then many people are taking that as a pleasure and that has something to joke with. And we have certain agents who come to God seekers purposely to have sex with them, and then after that your ministry is totally dead. And then however years that you've spent to pass out, and then you're dead. If by the way, I don't have a word to explain it, that we should be careful. Is the reason is why God explains to us to have a single partner. God can show ministers that you should marry one, and then you two have that stick to your husband, and there's sharing of energies amongst you. And then when you go outside the marriage, there's that loss of power, and then your success star is too misused. And then there's something deep whereby man and woman have great power. By the way, even to some level, if they pray before that sex and they say, God, have financial problem, have this attack, and then they pray before sex, and then at the time when they're about to complete that, there's that special power that goes through them, and then it goes up in the sky, then it turns to them with victory. Sex is a weapon. Sex is very, 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 it's something that shouldn't be played against. And I've always told people, better mess up with anything but not end your life through that. God's ministers are being targeted by the dark kingdom. An agent comes, he fixes you up and then sleeps with you and then takes your success star. You remain with the earth. You're like, you should pray like this, you should cast like this, but you can't cast anymore because the anointment has been taken by the dark kingdom. So that's why I urge that ministers should stick to one partner, husband and wife, then wife and husband, to avoid those evil agents. They come and then they sleep up with you, and then after days you're gone. Then loss of stars through many partners still, that happens too. And then this is the natural part of it, whereby we share energies. And then there's an instance whereby people say, oh, this man, since the marriage, though he's financially down, then the woman takes on. It's that the woman contains more of that power than the man. That means the man was weaker than the woman, and then the woman holds the power, and then just gets up when the woman gets another man outside who is much stronger. He will get all the anointment out of them, and then the family will rain down because the energies have been being shared through husband and wife. There shouldn't be any third party that can destroy that everything. So that's why I urge to ministers to stick on that. It shouldn't be something that should be played for. And then reduction of powers through many partners. And then if God helps you, if there's still that mercy, you can have many partners outside your marriage, but there'll still be that reduction of power, because each time you sleep up with someone, that's a covenant that you're going in for. And then each time you go up with someone, your energy levels reduce, because in that sex there's that transfer of energies, and then your energy goes on slowly by slowly. And what makes it safe, whenever you go in with your partner whom you've been with for long, God blesses your marriage. He cleanses your marriage. Even to a stage, even if after intercourse, there's that sharing of power amidst you two, but then if there's a third party, there's allowed to do up with that partner, and God doesn't to support that. Your energies are lost. You're a minister. You reach a time you can't see anymore. You can't see visions anymore. You can't pray and you can't heal anymore. You remain with what you knew, but the anointment has been taken out in that way. And then that's why too, God's grace on a servant who ministers. By the way, by the time somebody starts ministry, there can be God's grace. And then through that God's grace, you share it with the other fellows. That's why
we don't buy, we can't pay the price for the God's mercy, for the power. We are vessels to be used by the Holy Spirit. That's why in God's grace we can use someone. In God's grace we can see television what's disturbing. Then kugaruka hali okuteerana kwabahereza kutatekerezibwa. Abahereza bagenda nibateerana nibakifuura kintu kyokusandaliramu tabakuba katuruka yafuna maani. Haliwo aba agent abekibi abakusindika akukwita omukaira katito omwenu bwakuba osabire kumala emyaka 10 kufuna obuhereza bwoina. Mukama gyanaayeza obufumbo n'agamba sigala n'omusajja ogwo, sigala n'omukazi ogwo abaina ensonga nti mukuteerana omusajja n'omukazi abeekibawo kiri spiritual bw'ogenda osabire Mukama ekanakikwoleka lunaakwoleka omutakusaa kikwegesa nti era kuba omusajja n'omukazi basaba batakateeraine bagamba nti nekizibu kyesente bakateerana bamaze kusaba abahe kibarugamu kigenda mu iguru deni nikigaruka nikimara ebyo byona eba special power eyamaana tabandi babizaniramu nafuna omukazi aheeru musajja aheeru oba noita obuheereza noita maka power ege kulimu eba yeze ebiwe n'omusajja walundi yo n'omukazi waawe oba nogitwara heeru alone ensonga eyemegaruka nebalizibwa nti bagamba lundi wadde nankoonu yaswire wadde sale zakeere mbati omukazi yemereza heeka ndi powers ziba ziri mu family atalonde wakasata kuzitwara nti osanga omukazi niwatazikonteninga bakuba omubiri gwe gw'amaani nasigaza powers ezo nibakora business nibirugamba nabo bakora ensobi ndi omusajja akagenda aheeru atandika okuleka garuka niyeewaawo ntasobola kufuna patana owekibi n'ataahamu lundi ali wamaani anonga amaanti ekyobwangwa nti alwokusanga omukazi ali wamaani lundi omusajja ali wamaani noteerana nawe n'abeeki akwireho ekyo special power egyo n'agenda nayo kandi otagaruka kuteerana nawe lundi nawe nasanga oli n'agimwiyawo ate power nimugifeerwa omu bintu nk'ebyo ebintu ebyo tebinakuzaanisibwa mu bufumbo then obokuba oli muheereza ensobi emu ekuleetera kintu kyona kuwaaho omulundi gumu nikyo kimukeeya amaani gakuba nigakukeeyawo mu kuteerana okwaheero otamanyire nti mukuteerana abamu kitikire kintu kyokusandasanda lundi kuzaanisa kikwita obuheereza era abaheereza bajja kuwerekeera bw'ekintu ekyo balina kusigala n'omukazi omu lundi n'omusajja omu kusobola kulinda amaani ago then nokufeera news y'obuheereza nti aba agent bamba kubasindikagana nateerana naye omyezi okuba ofiire nti mukuteerana nawe akwehamu news eri bw'okubanka music ojja kwesanga okusigaza n'ohandiika ebizina n'omanya kuzina neira kabaitu music yawe etayinaho bw'okuba erya gospel etayinamu message eri etayinamu okkiza kuli bakukuwiireho bw'okuba oli n'osabira n'osigaza kumanya garundi ebirooto ebyo n'ogalinga omuntu osaba osibaitu takusaakiza nti okukateerana na agent yakwihamu ekyo yakitwala nikikola abaheereza tulina kwegendereza naddala nnyo ate nzize kubaweereza ku nsonga y'okwegatta abasinga tebagiteeka nnyo maanyi tebateekako nnyo amaanyi yebalowooza nti bintu byakusaaga mbu wafunye ssente wafunye emmotoka wafunye amataka mbu alina okuba n'abakazi Katonda alina ensonga lwaki yavaayo n'agamba nti beera n'omukazi omu beera n'omusajja omu ekintu ky'obufumbo ekyo n'ekyokwegatta nti kintu kiri sophisticated mwoyo omutukuvu yasobola okwanukula ku nsonga ezimu nti ebimu kwensobola okwogerako nti singa omusajja aba n'omukazi we abali ku nsonga ezo ne basooka okusaba nga tebanaba kuyingira nnyo mu byokwegatta ebyo waliwo special power ebaawo singa musaba ne mugamba nti Katonda tulina obuzibu bwa ssente kati katusabe ati bunaba kwegatta ne mwegatta nti waliwo power ebavaamu mukumalaawo negenda eri waggulu neddamu nebayingira nti nga special power kyekibaki obufumbo nabo bwina secret power amaanyi gautasobola kuvayo kunyonyola nti kibawo kitya kati abaweereza abamu nti wafuna sente natandika okufunayo abakyala abalala ewabweru eyo waliwo ba agent bebasindika ababi wosobola okwegatta naye olunaku lumu n'ofiirwa obuweereza abo obadde otuuseeko oba osabidde kumala myaka mika yetafaayo kasita wegatta naye n'akugyamu amaanyi oba musumba ekinene nnyo osobola okutandika okulaga abantu mbu olina okusaba olina okusiiba oba wakola erijale oba tokyosobola kuddamu kusaba ate abasinga we bagwira n'agenda eri saala asobola okuzza amaanyi naye ate n'olaba nti amaanyi engeri gagenzeemu gagenze mu bintu bya bwenzi kiba kiswaza nnyo omuweereza so tulina okuba abeegendereza okwegattagatta okutwala nnyo n'emunyeenyezo waliwo emunyeenye gy'oba naye kati osobola kubanga music osobola okuwandika music nga healing music nga wa gospel abasinga ne bamuwulira nga basobola okuwonyezebwa kati emunyenye
esobola okuba ng'ogifiirwa mu bintu byakwegatta ebyo. Kati waliwo n'ekirala nga kiri natural, waliwo okuba nti omusajja alina energies ezisinga okusinga omukazi. Bwebanga mwegasse ne basanga nti omusajja yayimiriza family ennaku zino, nti gwe omukazi oba wabeera weak, kati energy ezo nesigala musajja aba alina okwekuuma nga tagenda wabeere musobole okontaininga energies ezo mu maka gammwe, mu buweereza bwammwe. Ate oli bw'akola ensobi n'agenda wabeeru, kiba kikosa family, kikosa buweereza. Ag'amaanyi tegaba mangu kugazza, era osobola okwegatta n'omukazi nga kiri natural, nga talina kibi oba gagenze oba akufuna amaanyi gakizikiza, naye nga energy ze z'amaanyi newegatta naye ate ng'oli musumba, kati n'agenda ne energy eyo, ate naye n'amala neyegatta era n'omulala, kati neebula. Kati gwe n'obeerawo ministry yonna neebeera stack, tukyaweereza, tukyasobola kusaba, kati abasinga be baviirawo okugwawo. Naye nga ate ensonga ereese ebyo byonna bwenzi, tusooke twongeramu amaanyi nnyo kweyo ensonga, si yakusaagira kwera mugamba nnyo abasinga nti abasinga basobola okusaagira kubeera naye eri ensonga nti it's very, very sophisticated. I remain Gratius, shall be sharing more and more.